Romans chapter 15. I feel somehow like that's appropriate to be in the book of Romans, at least for a minute here as we get started. Romans 15:4 says, "For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the scriptures might have hope." Na bibibia a watwere ato ho no watwere ama yen nkyerɛkyerɛ sɛ yɛmfa boasetɔ ne twere nsɛm no mu atwerɛkyerɛ no so nya anidasoɔ. So I've really been enjoying teaching through the Old Testament events in Sunday school. Na yɛadeɛ sɛ ɔkyerɛkyerɛ ɛyɛ apam dada no mu nneɛma esisiɛ ɛwɔ Sunday school. And this verse here tells us one reason why God gave us all of these Old Testament stories. Na ahai baabi a kenkan yɛn ɛkyerɛkyerɛ yɛn deɛ nti a Onyankopɔn ɛma yɛ saa abakɔsɛm ɛwɔ apam dada no mu no. True stories. Yɛ nsɛm a ɛyɛ kan a esisiɛ. These were real people. Na wei nkurɔfoɔ kan. And God really did step in and work in their lives. Na yɛadeɛ sɛ Onyankopɔn ɛyɛ adwuma ɛwɔ abrabɔ mu. Now I found out just about a little bit after 5 o'clock that there needed to be a sermon tonight, a lesson tonight. Na ɛyɛ ɛbrɛ ɛbɔ nunum fam hɔ no ana ohunu sɛ ɛsɛ sɛ ɛyɛ wɔ yɛsiesie na ɔbɛkyerɛ adeɛ nwummerɛ yi. I asked in teachers meeting if Pastor Spear called any of them to ask them to teach tonight. Na obisa ɛwɔ yɛnhyɛmu no ase sɛ ɔyɛfoɔ ka kyerɛ obi sɛ ɔmɛkyerɛkyerɛ nwummerɛ yi ana. And only Brother Peter raised his hand. Na onua Peter nkoa ne pagya ne nsa. Anyway, I'm going to teach tonight what I taught my Sunday school class on Sunday. Na ɛnɛ ɔbɛkyerɛ yɛn ne ɔkyerɛkyerɛ ne Sunday school ɛyɛ. And I taught from the same Bible story everybody else taught. Na ɔkyerɛkyerɛ efiri ɛyɛ adesuadeɛ a obi akyerɛkyerɛ efiri mu no. Gave a lot of my own thoughts about the story. Ana afɔ no ankasa ɛde n'adwene mu pɔ ɛka abakɔsɛm no. So if you taught the lesson that day, this will be fresh. It'll be new and exciting for you, I hope. Ɛno nti sɛ wɔkyerɛkyerɛ saa adesuadeɛ deɛ a anyway ɛbɛyɛ adeɛ a yɛnkakaeɛ ɛwɔ adwene mu. And then if you were in my Sunday school class, Na sɛ na wɔ ne Sunday school class wɔ hɔ nso even a. Brother Maxwell, who was translating for me, Na mpo onua Maxwell a na wɔkyerɛkyerɛ mu ama no. this will be fresh for you. Wei koraa bɛyɛ biribi ɛyɛ soronko ɛde And ama. because there's things I didn't get to say on Sunday that I'm glad I have the opportunity to speak tonight. Ɛsiane sɛ na nneɛma bi wɔ hɔ a na sɛ sɛ nka wɔka a wɔanya kwanya I anka. thought to myself after I finished the Sunday school lesson that, wow, these truths would be great to preach in church sometime or teach in Bible College Chapel. Na ɔdwendwene yɛ ammerɛ a wɔkyerɛkyerɛ Sunday school no wieɛ no sɛ asɛm a na sɛ sɛ nka wɔka a wɔntumi anka no ɛbɛyɛ paa sɛ wɔbɛnya kwanya na wɔaka no wɔasɔre anaasɛ ɛyɛ Bible ntetebea. So here we go, 2 Kings chapter 4. Ɛno nti ɛyɛ ahemfo We're going to nwoma read no. a few verses here, starting in verse 8. 2 Kings chapter 4, verse 8. I texted my son John asking him to pray for me. Na wɔka kyerɛ ne ba John sɛ ɔmmɔ mpaeɛ ɛmfa ma no. Texted my mom and dad, asking them to pray for me. Not just for me, asking them to pray for Pastor Spear first of all and pray for the service tonight. Ana afei nso so ɔka kyerɛ ne maame ne papa sɛ wɔmmɔ mpaeɛ ɛmfa ma ɔhwɛfoɔ ɛne ɔno nso so ɛyɛ ɛsom anwummerɛ They so. replied that they're praying. Praise the Lord. That's awesome. Na wɔn nyinaa ayi ano sɛ wɔmmɔ mpaeɛ. My son John, Lord willing, will be here next Thursday. I'm looking forward to that. Na ɛyɛ yɛwɔda a ɛbɛyɛ ana ne ba John ɛbɛba bɛka yɛn nsa wɔ ha. And a fellow Bible college student, Levi Norton, will be coming with him. Ana obi nso so a ɔka ne ho a yɛfrɛ no Levi Norton nso so ɛbɛba bi. There'll be interns here for 2 months. Na wɔn bɛha ba abɛdi ɛyɛ bosome mmienu. And we're going to work them hard, you know. John's not just going to come to our house and sleep in every day and eat Maria's cooking. No, we're going to work him hard. Nya deɛ sɛ ne ba no ɔba no aba abɛda agye ne ho medidi ada daabi ɔmbɛma no yɛ adwuma paa. Okay, 2 Kings chapter 4, verse 8. Ɛno nti ahemfo nwoma a ɛtɔ so mmienu ti nan nkyɛmu nwɔtwe no. And it fell on a day that Elisha passed to Shunem, where was a great woman, and she constrained him to eat bread. And so it was that oft as he passed by, he turned in thither
to eat bread. Na dabi Elisha sene kɔ Sunem na ɔbaa ɔdefoɔ bi wɔ hɔ a ɔhyɛɛ no maa no didiiɛ na daa ɔretwa mu a ɔmane hɔ kɔdidi. Here we have a great woman. Na ha yɛhunu ɔbaa bi wɔ ha. And it's interesting, this great woman, we don't know her name. Na ɛni ka sɛ saa ɔbaa kɛseɛ ka ne ho asɛm yɛnim ne din. I believe we got a lot of great ladies in this church. Na gyidi sɛ yɛwɔ mmaa a ɔmoyɛ mmaa mapa ɛwɔ asafo yi Many mu. of you did a great work during our pastor's conference. Na mu bebree no a moyɛ adwumaden abrayɛ nhyiamu And no. I know you, Na wonim wɔ. but maybe many of our delegates, they didn't know your name. Na ebia wɔn a mobaeɛ no bebree no ɔmo nim wo din. But God does. Nanso Onyankopɔn de wo nim. God knows you're a great lady. Onyankopɔn nim sɛ woyɛ ɔbaa mapa. This lady was hospitable. Na ɔbaa na ɔyɛ obi a n'anim ɛte. She took care of the man of God. Na ɔhwɛ Onyankopɔn nipa no yie. She was generous. Na ɔyɛ obi a ne yam yɛ. And you know what? She must have been a good cook. Na wonim ebia na ɔbaa yi onim aduane noa paa yie. Because Elijah and Gehazi kept going back to her house when they passed through Shunem. Ɛsan sɛ mmerɛ bi a Elisa ne Gehazi bɛfa hɔ biara na ɔmo kɔ Sunem. And if I interpret the scriptures correctly, I think they changed their path and often passed by Shunem just because they knew there was a good place to stay and they'd get a good dinner when they went through there. Na sɛ ɔmo a ɔbɛgye adi paa sɛ sɛ mpo ɔmo yɛ nhyehyɛe sɛ ɔmo bɛfa baabi a ɔmo hyɛ da ɛto ma ne fa hɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmo bɛkɔ ɔbaa yi fie akɔ akɔdidi. Now, this woman had a husband. Na ɔbaa yi na ɔwɔ kunu. We don't know his name. Yɛnim ne kunu nso din. And it's sort of interesting. The Bible doesn't say he was great. Na ɛni ka sɛ twerɛsɛm no nka sɛ na ɔyɛ ɔbɛrima mapa. And but we will learn more about him as this story goes. Nanso Okay? yɛbɛsua pii afa ne ho amara yɛka asɛm no. He must have agreed to this idea of feeding the man of God when they came into town. Na ebia na ne kunu no nso gye to mu sɛ ɔbɛma Nyankopɔn nkurɔfoɔ yi aduane adi abrawo atwa mu akorɔ no. But maybe he was very busy working to provide for the family. Ebi nso so a na ɔyɛ adwuma sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛnya sika anaa aduane ama n'abusua. Maybe he was the only wage earner. I don't know. Ebia na ɛyɛ ɔno nko ara na obi a ɔyɛ adwuma. And maybe he did get to fellowship with the man of God and with Gehazi when they came into town. Na ebia otumi ne ewuranom yi edi nkɔmmɔ abra wɔn bɛba aba bɛsra wɔn no. Verse 9. Nkyɛmu nkron no. And she said unto her husband, Behold, now I perceive that this is a holy man of God which passeth by us continually. Na ɔka kyerɛ ne kunu sɛ, hwɛ, mahunu sɛ Onyankopɔn nipa kronkron ne oyi a ɔbɛsene yɛn kyɛn daa yi. Yeah, that's it. We're good? Verse 10, Let us make a little chamber, I pray thee, on the wall, and let us set for him there a bed and a table and a stool and a candlestick. And it shall be, when he cometh to us, that he shall turn in thither. Ɔsɛ ma yɛnsiesie ɛdan bi ma no a ɛsoro ɛhɔ a yɛmfa mpa ɛpono akonnwa ne kanea nsi mu ma no na ɛberɛ bi a ɔbɛba no wɔanya baabi asoɛ. All right, so this lady had the idea, let's build this man of God, a room on the wall. Ɛno nti ɔse ma yɛnsiesie ɛdan bi ɛma owura yi. Does anybody else find that funny, that she wants to build him a room on the wall? Na sɛ ɔbɛsiesie ɛdan bi ɛwɔ ɛban no so ɛde ama no. Maybe it meant like next to the wall, adjacent to the wall, like in a compound. Oh, let's make him a room right over there. Ana sɛ ɛyɛ fie hɔ a ɔmo wɔ adi hɔ kakraka na ɔmo bɛka sɛ yɛmpɛ baabi ɛwɔ adi ha yi mfama no. So this lady was thoughtful. Nti na ɔbɛyɛ na ɔyɛ obi a ɔdwene. She saw a need Na ohunu sɛ ahia de bi wɔ hɔ. and organized to meet the need. Na ɔyɛ ahosiesie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛsɔ saa de hia deɛ no no. She had a plan, Na ɔwɔ nsusuiɛ a ɔbɛyɛ. and she got it approved by her husband. Na afei nso so ɔka kyerɛ ne kunu ɛyɛ nsusuiɛ a na ɔwɔ I yi. mean, somebody had to pay for it. Na ɛsɛ sɛ obi tua ho ka. Somebody had to get the workers to come in and lay the block or put up the wall, have a carpenter put up the wall or something. Na ɛsɛ sɛ obi ɛfa ɛyɛ abirekyafoɔ na ɔmo ba ɛbɛto afasuo no anaa esi beebi a ɛsɛ sɛ ɔmo esiesie no.
And we see that this husband and wife work together. na yɛhunu sɛ ɛyɛ okunu ne wɔyere ɔmo yɛ adwuma bɔ mu They were a team. na ɔmo yɛ kuo You baako don't find this couple arguing about things in the passage here. na yɛhunu sɛ saa awarefoɔ yi wɔgye akyi nyɛ obibi ho ɛwɔ abakɔsɛm yi The mu man is obviously very busy working in the field, na agye di sɛ owura yi obi a nneɛma kyerɛ so ɔyɛ adwuma ɛwɔ baabi ɔdi ne dwuma and this lady keeps herself occupied with productive work. na ɔbɛn nso so ɛyɛ nneɛma a ɛde mpuntuo ɛbɛba And she has an idea, and then they work together to make it happen. na afei na onya adwene bi a ɔne ne kunu ka kyerɛ ne kunu no na ɔmo nyinaa yɛ adwuma ɛma ne ɛbɛn mu Husbands and wives, I hope you're a team. I hope you work together. ɛno nti yerenom ne kununom ogye di sɛ yɛn nyinaa yɛyɛ kuo a yɛyɛ adwuma bɔ mu I hope you don't just live solo lives and every now and then meet together. na onyi ne sɛ bi a wote baabi a ɛtɔ da bi a na mo nyinaa maba abɛhyia mu We're to be baako. one flesh. na emu ɛsɛ sɛ yɛyɛ honam God's baako got a work for us to do together. nyankopɔn wɔ adwuma a ɛsɛ sɛ yɛn nyinaa yɛyɛ bɔ mu Now, her husband, I don't know, did he fund the plan? Did he help with construction? I don't know. The Bible's not clear about it. na yɛnim sɛ ne kunu no mpo ɛna ɛma sika ɛma saa dwumadie no tumi kɔɔ so a yɛnim kyerɛsɛm no anka Certainly, he was okay with the plan and in favor of it. nanso so deɛ nyinaa nim sɛ na ɔgye tom wɔ nsusueɛ a ne yere bɛka kyerɛ no no Now, something happens between verse 10 and verse 11 because verse 11, the prophet shows up and the chamber's already done. na biribi asi yɛ hɔnom ɛsiane sɛ ansa na ɛyɛ nyankopɔn nipa bɛbɛyɛ no na wɔdi kan wie dada Verse 11, and it fell on a day that he came thither, and he turned into the chamber and lay there. na ɛda bi elisa san baa sunam ɔkɔɔ ne soro dan no mu kɔsoɛeɛ You know, I want to inspire you tonight to be like this great lady na ɔbɛhyɛ nyinaa nkran sɛ yɛnyɛ te sɛ saa ɔbaa yi and to see a need and try to meet it. na yɛbɛhunu ahiadeɛ bi na yɛbɛbɔ yɛn ho mmɔden sɛ yɛbɛma saa adehiadeɛ no aba mu Get the approval from the proper authorities like she did with her husband. na ɛkɔ nkurɔfoɔ a wɔbɛtumi ama wɔ kwanya sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nea wɔpɛ sɛ woyɛ no ɛbɛtumi aba mu sɛdeɛ ɔbɛyɛ yie Try to be a blessing to others. ɛno nti bɔ ho mmɔden sɛ wobɛyɛ nhyira ma I afoforɔ taught something similar to this point at the conference. na ɔkyerɛkyerɛ biribi a ɛte sɛ sei ɛwɔ nhyiamu no ase How we should love one another. sɛdeɛ ɛsɛ sɛ yɛsi ɛdɔ yɛn ho yɛn ho Maybe you weren't here for that lesson. ebi a na wonni ha amena na But wɔkyerɛkyerɛ no think about what can you do for others. na dwendwene fa ho nea wobɛtumi ayɛ ɛde ama afoforɔ Many of you are soul winners. yɛn mu bebree no yɛ krayifoɔ And that's the best thing you could do for somebody na wei ɛne adeɛ a wobɛtumi ayɛ aboa obi a ɛyɛ mapa is get the gospel to them. ɛne sɛ wode asɛmpa no bɛma wɔn You can invite somebody to church for our September visitors program. wobɛtumi ato nsa afrɛ obi ɛwɔ september dwumadie a yɛbɛdi mu Another thing na nea ɛdi hɔ nso so you no can sɛ do is you can pray for others wobɛtumi abɔ mpaeɛ ama afoforɔ and let them know that you're praying for them. na ɛma wɔn hunu sɛ wobɔ mpaeɛ ma There are wɔn people in this church that need prayer. na nkurɔfoɔ kuo bi wɔ asafo mu a wɔhia They yɛn need prayer mpaebɔ desperately. na wɔhia mpaebɔ paa I think of Rich Love. na dwene fa ɛyɛ abɔfra rich love ho Pray for Norbert and Beauty that God will give them wisdom and provision to help their child. ɛne onua bɛma norbert ne ne yere beauty sɛ nyankopɔn bɛboa wɔn mu nimdeɛ a wobɛtumi de aboa abɔfra yi Brother Tavia has requested prayer for several times for this lady from his Sunday school class, Mavis, who's with child and labor. na onua tawia mmerɛ biara no ɔsrɛ mpaebɔ bisadeɛ ɛde ma onua baa mavis ɛne sɛ wɔwɔ akɔ awoɔ so yi Our pastor needs prayer this evening. na saa nso so ne yɛhwɛfoɔ ɛhia mpaebɔ Yes, I know you got problems. onim sɛ ane yɛwɔ And haw if I knew about them, I'd pray about them. na sɛ wonim a nkɔ bɛbɔ mpaeɛ afa And I ho do know about some of your problems, and I do pray for you. na wonim nneɔma a ɛha yɛ bi na ɔbɔ mpaeɛ ɛfa But ho tonight I'm encouraging you to pray for others na ɛnɛ nwummerɛ yi ɔhyɛ yɛn nkuran sɛ ɛbɛbɔ mpaeɛ ma afoforɔ and not live a selfish life. na ɛnyɛ adeɛ sɛ wobɛbɔ abrabɔ a ɛyɛ wo ankasa wo deɛ Not let wodeɛ life just be all about you. mɛma abrabɔ ɛmfa wo ankasa wo nko Think a about others. dwendwene fa That's what afoforɔ this ho lady did. wei ɛne adeɛ a wɔbɛn She thought about others. ɔdwendwene fa afoforɔ ho What else could you do? ɛdeɛ bio na ɔyɛɛyɛ You could send people birthday greetings. na wobɛtumi ɛde nneɔma ama afoforɔ abrabɔ di wɔ awoda There's a couple at a church when I went to in Virginia.
na ɛyɛ awarefoɔ bi ɛwɔ asafo bi mu ɔkɔɔyɛ ɛwɔ And the Virginia. way that this couple has decided to be a blessing to others in the church, Na ɛkwan yi a saa awarefoɔ yi afa so sɛ ɔmo bɛyɛ nhyira ma wɔn mu ɔmo asafo no mu they no. make a special bread in their house. Na ɔmo to pan no soronko ɛwɔ mo fie. And they'll bring bread and share it with their church members. Na afei ɔmo de pan no yi aba na ɔmo ne nsafomma no nyinaa akyɛ. I've heard of a blind man, Na wate nso afa He was onipa in- no bi ho. Maria's church in Minnesota. Na ɔwɔ ne yere asafo mu ɛwɔ Minnesota. And then he moved to Hammond. He was at First Baptist Church of Hammond for a long time. Na afei ofiri baabi a ɔwɔ no ɛbaa Hammond ɛyɛ First Baptist asafo no Happy mu wɔ man. mmerɛ tenten. Happy man. Na ɔyɛ obi a n'ani gye. And he would just carry toffees in his pocket. He'd have toffees in his pocket, in his suit coat pocket. Na mmerɛ biara no ɔwɔ tɔfe ɛhyehyɛ ne kotokuo mu. And I think if children would come up to him and say they love Jesus, he'd give them a toffee, right? Na Something sɛ like that. nkɔraa ne ba na ɔmo ka sɛ ɔmo dɔ Yesu a ɛhɔ ara na ɔmo tɔfe no bi. Send Bible verses Anaasɛ sɛ wobɛka ɛyɛ Bible verses no to your nso so. brethren to encourage them. Na sɛ yɛbɛka kyerɛ wɔn ne bɛyɛ a ɛbɛhyɛ wɔn koran. You have extra fruit or vegetables, bring it and share it with somebody at church. Ɛno nti sɛ wowɔ nnuaba atosodeɛ bi a ɛboro so a fa bi bra na ne wo nua nkyɛ wɔ asafo yi mu. Somebody's in the hospital, make a visit. Na sɛ obi ɛwɔ ayaresabea a kɔ ne kɔsra no. There's a lot of things you could do for others. Na nneɛma bebree na ɛbɛtumi ayɛ ɛde ama afoforɔ. Verse 12. Nkyɛmu dumienu no. And he said to Gehazi his servant, call this Shunammite. And when he had called her, she stood before him. Na ɔka kyerɛ ne somfoɔ Gehazi sɛ, ka kyerɛ ɔbaa no sɛ, mepɛ sɛ meka asɛm bi kyerɛ no. Na ɔbaa no bae. And he said unto him, say now unto her, behold, thou hast been careful for us with all this care. What is to be done for thee? Wouldst thou be spoken for to the king or to the captain of the host? And she answered, I dwell among my own people. Na Elisa ka kyerɛ Gehazi sɛ, ka kyerɛ no sɛ, yɛni asɔ ne som pa a wasom yɛn no, na bisa no deɛ yɛn nso yɛbɛtumi ayɔ ama no. Ɔpɛ sɛ mede me ho adanseɛ kyerɛ ɔhene anaa asraafoɔ sahene no. Obuaa sɛ, daabi, ɛfiri sɛ, me busuafoɔ hwɛ me yie. So Elisha's talking to Gehazi and said, what can we do for this lady? She's been good to us. What can we do for her? Ɛno nti Elisa ɛne Gehazi ɛredi nkɔmmɔ sɛ, deɛ na ɛbɛtumi ayɛ ama ɔbaa yi? Ɔyɛ adeɛ sɛ wahwɛ yie, deɛ na ɛbɛtumi ayɛ ama no? They asked this great lady, Ɛno nti ɔmo bisaa ɔbaa yi sɛ, how could we help you? ɛbɛyɛ dɛn, deɛ na ɛbɛyɛ atumi aboa wo? Do you want us to put in a good word for you to the king or to the leader of the army? Wopɛ sɛ yɛde wo ho adanseɛ ɛkyerɛ ɔhene anaasɛ ɔsraafoɔ no sahene no anaa? She said, nope, I dwell among my own people. Ɔsɛ daabi, me ne m'abusuafoɔ ɛna This tie. lady was humble and content. Na ɔbaa yi na ɔwɔ ahobrɛaseɛ na ne n'ani nso sɔ. And she didn't ask for anything. Na ɔmmisa biribiara. You know, her husband, he wasn't there pressuring her to ask for something from the man of God. Na ne kunu nso so ni hɔ sɛ ɔbɛhyɛ ɔbaa yi ketee sɛ ɔntwehwɛ biribi mfiri Onyankopɔn nipa yi hɔ. She was content. She wasn't expecting anything in return for the good that she had done. Na n'ani sɔ, na n'anya adeɛ sɛ ɔhwehwɛ biribi afiri ne yɛ pa ana wɔdɔ a wɔda n'adi akyerɛ Nyankopɔn nipa yi. Verse 14. Nkyɛmu du 9 no. And he said, what then is to be done for her? And Gehazi answered, verily she hath no child, and her husband is old. Na ɛkyerɛ yi, Elisa bisaa Gehazi sɛ, ɛdeɛn na wogye di sɛ yɛbɛtumi ayɛ ama no? Ɔto maa no sɛ, ɔnni mmabarima na ne kunu nso so ɛyɛ akɔkora. Now, in this week's Bible reading and in this coming Sunday's Sunday school lesson, Na ɛyɛ na wɔtwe twerɛsɛm adesua ɛne ɛyɛ nkyerɛkyerɛ nso so a yɛbɛkyerɛkyerɛ wɔ we learn Sunday school about no. Gehazi Na yɛsuasua fa Gehazi ho. and find out he's got a problem with covetousness. Na yɛhunu sɛ ɔyɛ obi a n'ani ɔwɔ haw ɛyɛ ne berebereɛ. He was not content like this lady was. Na n'ani nsɔ sɛdeɛ ɔbaa yi n'ani sɔ nea ɔwɔ no. But this story puts him in a good light here. Na sɛdeɛ abakɔsɛm yi esi kɔ no ɛkɔ yie ɛwɔ ha. He believes that somehow Elisha can help this help this lady have a child. Na ogye di sɛ Elisa betumi aboa wɔ baa yi na wɔn nso anya ba. He's got faith. Na wɔ gyidie. Another thing we find out in this story, this verse, Na deɛ san nso hunu yɛ ɛwɔ nkyɛmu asɛm yi ne sɛ, is that the husband is old. na ne kunu no ɛyɛ obi a. So we have a great lady, a great woman, Ɛno nti ɛnyɛ ɔbaa nwanwasoɔ and yi an old husband, a ne kunu nso so wɔnyini. and they work good as a team. Na wɔn nyinaa yɛ adwuma bɔ mu sɛ kuo Reminds me baako. of me and my wife here.
She knew where that was going, right? na akwa te sɛ de ɔne ne yere ɛte yi Okay, verse 15. nkyɛmu dunum no. And he said, call her. And when he had called her, she stood in the door. Na Elisa ka kyerɛ no sɛ frɛ no bra bio na ɔbaa no baeɛ no Elisa ka kyerɛ no ɔpono no ano sɛ And he said, about this season, according to the time of life, thou shalt embrace a son. And she said, nay, my Lord, thou man of God, do not lie unto thine handmaid. ɔse afe sɛ sɛ ɛberɛ yiaa mu na ɔbabarima ɛda wo serɛ so ɔteɛ mu sɛ daabi me wura mesrɛ wo ntwa She me didn't laugh nkontompo like saa." Sarah did, na wansere sɛdeɛ Sara yɛɛyɛ no but she deɛ said, hey, don't lie to me. Don't lie to me, Elisha. ɔse mentwa me ntorɔ Elisa Onyankopɔn ne pɛ ntwa me nkontompo He wasn't lying. ɛnyɛ adeɛ sɛ ne wɔtwa ntorɔ She had a child 9 months later. na abosome nkron akyire no onya wɔ ba. Verse 17, and the woman conceived and bare a son at that season that Elisha had said unto her, according to the time of life. Na mpa ɛberɛ tiɛwɔ akyi no ɔbaa no nyinsaneɛ na afe saa berɛ no a ɔwɔ babarima sɛdeɛ Elisa kaeɛ no a pɛpɛɛpɛ. And when the child was grown, it fell on a day that he went out to his father to the reapers. Ne ba nye no nyiniiɛ no dabi no ɔkɔsraa n'agya a na ɔne n'apaafoɔ ɛyɛ adwuma. So we don't know how old the child is at this point. ɛno nti saa berɛ yi yɛnnim mfeɛ a na ne ba no adie. Old enough to walk by himself to where his father was working. Na wɔanyini nso obɛtumi anante akɔ baabi a ne papa yɛ adwuma no. Maybe 6 or 7. Ebia na ɔde mfeɛ nsia Maybe a young anaa nson, teenager. I don't know. anaasɛ ɔyɛ ɔbabunu. I don't know why he was going to work. Na onim deɛ nti a ɔkɔ adwuma mu I hɔ. don't know why he was going to see his father. I don't know was it to work or just out of amusement. I don't know. Na onim deɛ nti a na ɔkɔ baabi a ne papa yɛ adwuma hɔ sɛ ɔkɔyɛ adwuma hɔ anaasɛ ɔkɔ akɔsɛ bɔn srahwɛ o yɛnim. And he said unto his father, verse 19, my head, and he said to a lad, carry him to his mother. Prɛko pɛ ɔka sɛ mete pae me na n'agya ka kyerɛ n'apaafoɔ no sɛ baako sɛ fa no kɔ efie kɔma ne maame. So his father must have been busy, Nti ebia na ne papa no ɛnɔɔma kyerɛ nso ɔyɛ adwuma yie. but he knew his wife would take care of the child. Na wɔnim sɛ ne yere ɛbɛhwɛ ne ba no. And he sent him to her. Ɛno nti ɔde abɔfra no ɛkɔ maa ne maame. Verse 20. And when he had taken him and brought him to his mother, he sat on her knees till noon and then died. Na ɔpaani no de ne kɔ fie, ne maame gye no to ne srɛ so. Nanso eduru owigyina berɛ no na wawu. So this great lady Ɛno nti saa ɔbaa nwonwasoɔ yi is a great mom. a ɔyɛ ɔmaame mapa yi Took care of her son. a ɔhwɛ ne babarima. She's with him there for hours, just praying and wondering what's going to happen to her son. Na ne bɛyi da ne srɛ so bɛyɛ dɔnhwere bebree ɔbɔ mpaeɛ na ɔdwendwene sɛ ɛdeɛ koraa ɛna ɛbɛto me bɛyi. Put yourself in that Nti situation. wode wɔankasa twa mfoni Many ne of fa you ho have had a hyɛ. child that's seriously sick. Na yɛmu bi ɛnyɛ mmɔfra a wɔyare paa yie. And that's what this woman's going through right now. Na wei ɛne ɔhaw a saa ɔbaa yi ɔkɔ mu seesei. Probably praying, wondering, weeping. Ebi a seesei ɔbɔ mpaeɛ a ɔti ne suo. At noon, the child died. Na awiafa mu no abɔfra yi ɛwuiɛ. She takes the child. In verse 21, we see that she takes the child, and we'll just read it. And she went up and laid him on the bed of the man of God and shut the door upon him and went out. Na ɔpagya na ɔde ne kɔto Onyankopɔn nipa no mpa so ɔto ɛpono mu gyaa no hɔ kɔe. And she called unto her husband and said, send me, I pray thee, one of the young men and one of the asses, that I may run to the man of God and come again. Na ɔsoma abɔfoɔ kɔbɔɔ ne kunu amanneɛ sɛ soma paafoɔ no baako na wɔmfa afunumu mmra sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mɛtumi akɔduru Onyankopɔn nipa no hɔ ntɛm asane aba. So we see in this that this woman has great faith. Ɛno nti yɛhunu wɔ ha yi sɛ saa ɔbaa yi ɔwɔ gyidie mapa. And her first response is, let's get to the man of God. Na ade a ɔdi kan yɛyɛ ne sɛ yɛnkɔ Onyankopɔn nipa. That's a good first response. Wei ɛyɛ ade a Let's ɛyɛ get sɛ to God. Let's pray to God. Let's ask for his help. yɛmmɔ mpa yɛnkyɛ Onyankopɔn yɛmmisa ne mmoa. Now, what if this was you? Na sɛ nka ɛyɛ wo a Your child has just died. Your child is very sick. na ɔba ayare paa ama ɔba And wawu. you need God's help. You need God to answer your prayers. Na wohia Nyankopɔn sɛ ɔbɛyi wo mpaebɔ no. Why should God answer your prayers? Ade nti na ɛsɛ Nyankopɔn yi wo mpaebɔ I no. mean, I think I know why God answered this lady's prayers. Na wogye di sɛ onimdeɛ nti Nyankopɔn yi ɔbaa yi mpaebɔ no. Why should God answer your prayers? Ade nti na ɛsɛ sɛ Nyankopɔn yi wo mpaebɔ no.
I shared a few of these points with my Sunday school class on Sunday. Na kwesi ade etwa mu yi one ne class hɔfoɔ no. I asked my class, why should God answer your prayer? Ɛno nti obisa wɔn sɛ ade nti na ɛsɛ sɛ Nyankopɔn yi wo One mpaebɔ person no. said, because I love him. Na onipa baako kaa sɛ esiane sɛ medɔ no nti. One person said, because I trust him. Baako nso kaa sɛ esiane sɛ mede me ho ato no so. Those are good answers. Wei nyinaa ɛyɛ ano yie ma. My first answer was, because I am his child. Na ɔno no ɛno yie di kan ne sɛ esiane sɛ meyɛ no ba ntia. He's my father, Ɔno ne m'agya. and he loves me, Na wɔdɔ me. and I can go boldly to him with my request, Na metumi akɔ ne nkyɛn ɛwɔ kokoduro so ɛka me hia asɛm akyerɛ because no. he's my father. Esiane sɛ ɔno ne m'agya. I believe I can go to him boldly because of the help that I've given to others. Na wogye di sɛ wobɛtumi akɔ ne nkyɛn kokoduro so ɛnam mmoa a ɔde aboa foforɔ. My wife and I have a heart for others. Na ɔno ne yere ɔmo wɔ akɔma pa ɛma We afoforɔ. help people. Ɔmo boa afoforɔ. And I believe we can take that to the Father when we're in need. We can go to the Father and remind him of the good we've done for others when we are in need. Na ebi obetumi akɔ agya no anim na wakɔ kae no ɛwɔ nea wayɛ ama foforɔ abere a wɔn ɛwɔ ahohiahia mu no. I go to him and remind him of the promises in the past. That's another reason he should answer my prayer. Na wɔkɔ ne nkyɛn ɛkɔ kae no ɛwɔ nneɛma a wɔyɛ wɔ n'abrabɔ mu ɛretwa mu. Wei yɛ ade a ɔtumi kɔ n'anim. I remind him that I'm taking care of his business. Na ɔkae ne sɛ ɔno ɛna wɔyɛ n'adwuma. Like this lady had been taking care of the man of God. Sɛdeɛ na ɔbɛyi na wahwɛ Onyankopɔn nipa yi. Although limited, I may talk about my righteousness. Na ebia sɛ kakra bi obetumi aka afa ne tenene ho no. God, I do this. Look, I'm trying to live for you. Nyankopɔn meyɛ wei mebɔ me ho mmɔden sɛ mɛtena ase ama wo. And I know that's limited, so don't give me a hard time yet. Na ogye di sɛ wei yɛ ade a kakra bi ɛna ebetumi ayɔ. My last point here, Na nea etwa toɔ ne sɛ I go to God. ɔkɔ Nyankopɔn anim. And I believe I come boldly to him with my prayer request. Na ogye di ɔwɔ akokoduro ɛkɔ n'anim ɛwɔ n'ebisadeɛ sɛ. Because he is a merciful God. Esiane sɛ Onyankopɔn ɔyɛ mmɔborɔhumfoɔ. He's a merciful God. Onyankopɔn mmɔborɔhumfoɔ. I know I'm not everything I should be. Na onim sɛ eni ɔnyɛ nea ɛsɛ sɛ ɔyɛ biara. But I can go to him and beg for his mercy. Nanso ebetumi akɔ n'anim na yɛasrɛ ne ho mmɔborɔ. Verse 23. Nkyɛmu aduonu mmiɛnsa. And he said, wherefore wilt thou go to him today? It is neither new moon nor Sabbath. And she said, it shall be well. Na obisaa sɛ ade nti na wopɛ sɛ wokɔ ɛnɛ yi ara ɛnyɛ abosome foforɔ afahyɛ na ɛnyɛ homeda nso nanso ɔka sɛ ɛwom saa. Are you with me? Ɔka no ho. This is the husband and wife having a little discussion here. Ɛno nti wei ɛyɛ ɔbaa ne okunu no a wɔnya nkɔmmɔdi kakra wɔ The ha. wife wants to go all the way to Mount Carmel to find Elisha. Na ɔbaa no pɛ sɛ wɔkɔ ɛyɛ bepɔ Karmel so kɔkɔhunu ɔyɛ difoɔ Elisa. And the husband is hesitant, Na ɔbɛrima no nso so ɛtwetwe ne ho. maybe skeptical, Ebia onim sɛ wɔnyɛ anaasɛ wɔnyɛ o. but they have an adult discussion about it. Nanso so onya nkɔmmɔdidie ɛfa wei ho. And she convinces him that it's a good idea. Ana afei ɔka kyerɛ ne sɛ ɛyɛ ade a ɛyɛ adwene pa. She got his approval, Na afei ɔno no enya atumi firi ne kunu and she nkyɛn. goes. Ana afei We ɔkɔɔeɛ. find this lady is submissive, Na yɛhunu ɔbɛyɛ sɛ ɔyɛ ɔbaa a ɔbrɛ ne ho ase. but at the same time, she's a thinker and she's resourceful. Na saa abrakura no mu no ɔyɛ ɔbaa a wɔdwene na ɔnya ɔde deɛ ɔwɔ no ɛyɛ She's dwuma. got good relationships with the servants. They work for her as hard as they work for their husband. Na Her ɔne n'apaafoɔ no ɛwɔ nkitahodie mapa sɛ ɔyɛ adwuma ma ne kunu no wɔsan nso ɛyɛ adwuma ɛma ɔbaa no. And let's skip down a little bit here. So she gets to the Mount Carmel, and she sees Elisha. Ɛno nti ɔkɔ baabi a na Onyankopɔn nipa Elisa wɔ no. And let's see. Let's go to verse 27. And when she came to the man of God to the hills, she called him by the feet. But Gehazi came near to thrust her away. And the man of God said, let her alone, for her soul is vexed within her. And the Lord hath hid it from me, and hath not told me. Nanso ɔbaa Onyankopɔn nipa no nkyɛn wɔ bepɔ no so. Ɔhwee ne nan ase. Ɔsɔ n'anammɔn mu Gehazi som no.
nanso onyankopɔn nipa no ka sɛ gyaa no biribi ɛɛteetee no na Awurade nso kyerɛɛ me adekodeɛ. So in these verses, Elisha is patient like Jesus is in the Gospels. ɛno nti aha yi ɛyɛ odiyifoɔ Elisa na ɔwɔ abɔtrɛ sɛdeɛ Yesu na ɔwɔ abɔtrɛ ɛma n'asuafoɔ no. And Gehazi is a little impatient with people like the disciples were often impatient. Na Gehazi nso deɛ na ɔni abɔtrɛ sɛdeɛ na mmerɛ bi atwa mu na asuafoɔ no nso ɛteɛ no. Verse 28, then she said, did I desire a son of my Lord? Did I not say, do not deceive me? Na ɔbaa no kaa sɛ waa me wura wo na wokaa sɛ menya ɔbabarima na manka nkyerɛ wo sɛ ɛma memfa m'ani nto so. I mean, this lady's sons just died. Na ɔbaa yi ne ba no ɛwu nkyɛn bi a. She's got questions for the Lord. Na ɔwɔ asɛmmisa a ɔwɔ de ma Awurade. And these are legitimate questions. Na wei ɛyɛ asɛmmisa a ho hia yie paa. She dwelt among her own people. Na ɔne ne nkurɔfoɔ She was content. na n'ani sɔ nea ɔwɔ. She didn't ask for the child. Na wɔmmisa sɛ Onyankopɔn ma ne ba. She was very happy to have received the child. Na n'ani gye sɛ wonya ɔba no deɛ. She told the man of God, don't lie to me. Na ɔka kyerɛ Onyankopɔn nipa no sɛ mentwa me ntorɔ. But God was working. Nanso Onyankopɔn ɛyɛ adwuma. Let's go to verse 31. Yɛnkɔ nkyɛmu And we're almost done here. And Gehazi passed on before them and laid the staff upon the face of the child, but there was neither voice nor hearing. Wherefore he went again to meet him and told him, saying, the child is not awaked. Gehazi yɛ ntɛm de ɛkan de poma no kɔtɔɔ abɔfra no anim. Nanso biribiara ɛnsi. Nkwa ho nsɛnkyerɛnne biara amma. Ɔsane n'akyi kɔhyiaa Elisa bɔ amanneɛ sɛ abɔfra no nyaneeɛ. And when Elisha was coming to the house, behold, the child was dead and laid upon his bed. Na bere a Elisa duru ɛhɔ no, ampa na abɔfra no awu da odiyifoɔ no mpa so. And he went in therefore and shut the door upon them twain and prayed unto the Lord. Ɔno nko kɔɔ hɔ too ne ho ɛpono no mu bɔ Awurade mpaeɛ. Again, this story reminds me of several of the miracles that Jesus performs in the New Testament. Na wei ɛkae no wɔ nsɛnkyerɛnne a Yesu yɛɛyɛ ɛyɛ ɔwapam foforɔ no mu. We see the faith of this lady, Yɛhunu ɛyɛ ɔbaa yi ne gyidi a ɔwɔ. her determination to get to the man of God. Ɛne sɛ wasi ne bo sɛ ɔbɛkɔ akɔhunu Onyankopɔn nipa yi. Verse 34, and he went up and laid upon the child and put his mouth upon his mouth and his eyes upon his eyes and his hands upon his hands, and he stretched himself upon the child, and the flesh of the child waxed warm. Afei obutu abɔfra no so de n'ano tua abɔfra no ano de n'anim fam abɔfra no anim de ne nsa susɔɔ abɔfra no nsa. Afei abɔfra no ho hyɛ aseɛ yɛ hye bio. Verse 35. Then he returned and walked in the house to and fro, and went up and stretched himself upon him, and the child sneezed 7 times, and the child opened his eyes. Elisa sɔre de akɔneaba wɔ dan no mu akakra. Afei ɔda abɔfra no so bio. Saa ebere yi abɔfra no nwansin mprɛnson na ɔte n'ani. Now, I've sneezed sometimes. Usually I sneeze twice when I sneeze. Na ɔno de ɔnwansin nanso yɛ a na ɔtaa nwansin bɛyɛ mmienu pɛ. I've never sneezed 7 times in a row. Ɛnyɛ adeɛ sɛ wɔnwansin mprɛnson da. Of course, I've never been dead either. Ɛsan sɛ nyɛ adeɛ nso sɛ wɔwu pɛn saa. All right, 2 more verses here, and then we'll be done. And he called Gehazi and said, call this Shunammite. So he called her, and when she was come into him, he said, take up thy son. Afei Elisa soma Gehazi sɛ frɛ abɔfra no bra ne maame no baeɛ. Elisa ka kyerɛ no sɛ wo ba no nie fa no kɔ. Then she went in and fell at his feet and bowed herself to the ground and took up her son and went out. Ofiri ahodwiri mu hwe ne nan ase da no ase. Afei ɔfa ne ba no de no sane kɔɔ fam. And we don't know what happened after that. Na ne yɛsii akyerɛ no deɛ yɛnim. We don't hear of this great woman or her old husband again. Na yɛnte mfa ɛyɛ ɔbaa yi ɛne ne kunu a wabɔ kɔkora no ho bio. We don't know how long that son lived after that. Na yɛnim mfeɛ dodoɔ a ɔba no nso so diiɛ akyire. But we see at the end of this passage, this lady is grateful.
na ehunu no ewo ekyire abakɔsɛm awie sɛ ɔbaa yi God has answered her prayer. onyankopɔn ayi ne mpaebɔ no This family has been partakers of not just one miracle, but two. na abusua yi ehunu anwanwadeɛ baako pɛ o na mmom mmienu. I don't know how she got word to her husband. I don't know how she got word to the husband. na onim ekwan mpo a sɛ ɔfaa so anya okunu yi. I doubt she called him on the cell phone. Ebi a ofrɛ no ɛwɔ ahomatorofoɔ so. But I'm sure they had a time of rejoicing that evening. Na ogye di sɛ saa nnwummerɛ no ɛyɛ adeɛ sɛ ɔdi ahurusie. Thanksgiving. Praise to the Lord ɛna aseɛ ɛne ayɛyie ɛma nyankopɔn for what he had done in their lives. ɛwɔ nea wayɛ ɛwɔ n'abrabɔ mu. There's two main things that I want us to see in this passage and take home with us tonight. ɛnɛma mmienu na ɔpɛ sɛ yɛhunu ɛwɔ saa abakɔsɛm mu a yɛbɛtumi de afiri ha kɔ. This great woman, na ɔbaa kɛseɛ yi, you see that she lived for others. ɔbaa mapa a ɔbɔ n'abrabɔ ɛma Let afoforɔ. me encourage you this evening to live for others. na ma ne nhyɛ yɛn nkoro anwummerɛ yi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛbɔ yɛn abrabɔ ɛde ama The afoforɔ. second thing we see is that she believed God. na nea ɛtɔ so mmienu ayɛ hunu sɛ na wɔ gyidie ɛwɔ Awurade mu. Live for others ɛno nti tena ase ma afoforɔ and believe in God. na agye Onyankopɔn di. Trust God. fa ho to Nyame so. Let's pray. Yɛmmɔ mpaeɛ.